Aneru akanaka kwamuri mose. My name is Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue Ndadiniwa Prayer Group. Anerano ndauya kuzoencourage mumwe mudzimai. Musoro shoko wandati another touch, oh Lord. Chaverenga kubva kuna Mark chapter number 8 from verse number 22. They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and a beggar Jesus to touch him. He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" He looked up and said, "I see people. They look like trees walking around." Once more, Jesus put his hand on man's eyes. Once more. Ndamaneru anoti chipedza kutaura. Pane mudzimai wandiri kufungira kuti anogona kupinda muprayer. Oenda kunotaura nedenga kuti once more again, oh God. Once more Jesus put his hand on many's eyes. Then his eyes were opened. His eyes was restored. And he saw everything clearly. Jesus sent him home saying, "Don't even go into the village." Mwari varopafadze kuverengwa kwesoko. Auya kune mudzimai akadhiniwa. Ndandadhiniwa prayer group handine madzimai asina kudhiniwa. Vasina kudhinirwa ndo vane mentality yekuchiri kuda kushandirwa. Vasina kudhiniwa ndo vane mentality yekuchiri kutumira minamato. Vakaona vamwe vachienda kuprayer vanoita yekutumira kuti mozondinamatirawo. Vasina kudhiniwa ndo vachiri kumirira vafundisi kuti dai mufundisi azouya kuzonamatira mwana wangu aita diarrhea, kana dai mufundisi azouya kuzonamatira murume wangu awana basa. Ivava handiwo vandainga, but ndiri kuda madzimai adhiniwa anoti ndakamirira munhu kwenguva yakareba zvikandipedzera nguva. Ndiri kuda kukutaurira ndeyekuti wawakamirira uyu anogona kukunamatira time yaanenge achida. Ndazvake zvakaringana kumba kwake. Haana nguva, haana chiri kukumumhanyisa, haana pressure. Prayer request yako anogona kuzoiona after 5 days. But ndainga madzimai adhiniwa anoti enough is enough. Handisisina nguva yekumirira munhu. Bhaibheri rinotaura kubhuku yaJeremiah rinoti a voice was heard in Ramah, Rachel crying for his children, refusing to be comforted by men. Zvoreya kuti Rachel pane nguva yaakambonyaradzwa nevanhu, but pane season yaakataura akati madzimai ndakakuvhurirai dhoo kwenguva yakareba, but anhasi handida anondinyaradza. Vakandinyaradza nesemaswitsi sevana, but hazvina kugona kundidzorera kugadzirira problem yangu. Rwanhasi rwendo ndinoda Mwari egambune. Ndo madzimai andainga vakadhiniwa vanoti enough is enough. Let God be God and men be men. Let my situation change. Siyandauya naye abva kuna bhuku yaMark inoti kwakanga kuine bofu asi rakarangarirwa naJehovha. Ndokubatwa kekutanga. Pane vakarangarirwa naJehovha vakabatwa neruoko rwaMwari, zvekuti iwe unoti zveshuwa Mwari vakadarika nomba mangu, asi madarikiro akaita Mwari havana kusiya zvakajeka. Hongu une katestimony, asi katestimony kako hakana kusiya zvakajeka. Uri kuona vanhu kunge miti iri kufamba muground, uri kuona mombe kunge mota, uri kuona mabhiza kunge mota, uri kuona raisi kunge chingwa. But ndauya kuzokuudza mudzimai dzokera zvekare. Enda unoti another touch, Almighty God. Yes, makambondibata asi mabatiro amakaita rakasara ndichiona vanhu kunge miti. Handina kunyasoona zvakanaka. Yes, mubhedha unawo asi tikautarisa kuti tinzwisisa kuti mubhedha kana kuti coffee table hatigona kubuda neanza. Amai yes, hembe munayo kuti tinzwisisa kuti ijojeti hatigona kubuda neanza. Amai wivi makarukwa asi kuti tinzwisise kuti mhando
wevhindeipi hapana chiri kubatika. Akakubata hongo asi akakusiya vanhu vachiita kunge miti. Handidi ropafadzo yekufungidzira, ropafadzo ngaive ropafadzo. Handidi utano hwekufungidzira, utano ngauve utano. Handidi breakthrough yekufungidzira, ndauya kuzochallenge umwe mukadzi eraboshikiya mautara. Yesu akakupa mari yeschool fees asi yepacollege kumaeschool akashaya nzvimbo, kumaboarding akashaya nzvimbo. Yesu Mwari vakakuropafadza urimo mumba asi haana kubvisa rora, akabvisa tsvaikirai kuno. Imarriage yekuti ukaona distance vanhu vanoti imarriage here kana kuti asina ari nani. Jesu apedza kubata bofu anoti uri kuona, akati ndiri kuona vanhu asi vari kuita kunge miti. Jesu akati this is dangerous, hazvifanire kudai. Anoti dzoka zvekare, ndauya kuzochallenge umwe munhu. Dzokera zvekare papray, dzokera zvekare papray. You need another touch, you need another touch. Marriage inoda another touch, business inoda another touch, church inoda another touch. Abashatamaha, Rianaraboshita, Mauteterabosha, Ribakatariata, and did a so long life, did him one hour humambo, and did a so long food, did him 1 hour humambo, and did a so long church, did him 1 hour humambo, Canavandi ropa fat on Gaione, Canavandi ropa fat, Gazive clear, Gaduone Mushamush, Canavandi ropa fat, meeting Gaive miti, Motanga. Ngaive mota, munu ngave munu, breakfast ngaive breakfast, yakumati ine soup, ine rice, urikuona vanhu vanenge miti, eva shatama, uriata tariata, paiperino, achidzokera pana Jesu, achipuwana the touch, the Bible note, his sight was completely restored, and Bible he started to see so clearly. Manero ano, now we are going to declare Manero ano, can I make another touch? Marriage and guide marriage, can I make another touch? Business and guide business, can I make another touch? School fees and guide school fees, can I make another touch? Healing and guide healing, HIV and guide, cancer and guide, can I make another touch? Reproshata, Hebroshepa, Ritatata, Makabrosha, Ibrasheta, Mateteriata. You need another touch. You need another touch. You need another touch. Ongwakambo kubata, akakupaya kuloja, asipano kubata, jorwendo arguno, ngakupeyako, ongwakambo kubata, akakupa kambanika, asipano kubata, jorwendo arguno, ngakupeyake, yakaposhata, epashata ba, ongwakambo kubata, etsikarapika, ukatanga kumama pirisi, ukakurikava, pati pano kubata, jorwendo arguno, ngakusi, usisiri pamapirisi. You need another touch. Ongwakambo kubata, ukapinda mu marriage, vakabvisa tsvakirai kuno, pati pano kubata, jorwendo arguno, ngakuenda magoneta, akanungamidzana negrosari kwambuya. Another touch, another touch, another touch. Ongwakambo kubata, ukatanga branch, rine vanhu 50, but another touch, thousands of people, millions of people. I declare today another touch, oh God, another touch, oh God. Maisumukai, musarambe muchiona, vanu kunge miti. Maisumukai, musarambe muchiona, yakulocha kunge yenu. Maisumukai, musarambe muchiona, kambana house kunge yenu. Maisumukai, musarambe muchiona, yakambana house kunge yenu. Now we are going to declare, sumukai amai, you need another touch. Sumukai amai, you need another touch. Mai sumukai, musarambe muchiona, salari ya murume, kunge yenu, munodora yenu business, munodora yenu mali, ya munopinda na ya mumba, muchiti babanda tambire, amai sumukai, you need another touch. Eba shatamaha, mureta tararabos, ripro shatamaha, rikatararabohaya. Now we are going to challenge, musimaya kakar.
anzwane kuona vanhu kunge miti amaisumuka ari pano pindu ari pano pinchinja upenyu ari pano pamamwe masiso kana achinge akubatarwapi pane zvinoitika amaisumuka ari pano chinja minama ari pano chinja upenyu ari pano nzwa minama amaisumuka another touch pavana vangu another touch pa business rangu another touch pa marriage yangu another touch pa calling yangu another touch ebrasopa ribroshata ripapapapa another touch mukichani mangu another touch ibrosapa rikatopa atebrosha epapapa another touch oka ribro usasatisfy ekuona vanhu kunge miti ngakubate zvekare amainditerere. You need another touch palefo ya muri. You need another touch palefo ya muri. You need another touch prashe papa